Welcome to Cassava Island. Video mo nga ako dun, Besh. Sabihin ko. Welcome to Cassava Island. Ikaw magsasalita. Cassava. Hindi naman dito ka sana kasi hindi naman kasaba yan, kagabi yan. Oo naman, best naman eh. Ano Cassava? Ano Cassava? Kasaba. Cassava or Saba Island? Welcome to Saba Island! Perfect. Thank you, guys. Ikakat ko na lang yan. Saan? Ang ganda, oh. Ding! Ang ginto! Tapos mamaya may lalabas pala dito. Ah! Takbo! Welcome po sa aking pinapatayong bahay. Secret lang po to, guys. Secret lang po to. Kayo lang po yung unang makakaalam ng aking pinapatayong bahay. Bali, ito po kasi is apartment po siya. And then yun po talaga yung main na bahay ko. Tapos ito, bahay ko ni Yaya. Bahay ni Yaya to. So, kung may mga book appointment po kayo para po sa mga magre-renta ng bahay, contact nyo lang po ako. Yan po, ha. May tanong po ako. 1, 2, 3, 4 po na floor, ha? Dito na lang tayo. Pangalan ko po yan, guys. Ang sinasabi po, this is the property of Alona. Ayan, ito po yung bago kong pinapatayo ulit. Yeah. Bale, yun lahat po lang makikita ko dito. Makikita nyo dito. Sa akin po lahat yan, guys, ha. Hanapin nyo po ako, Alona B, ha? Sige, salamat. See you. There is a power station. Power station? Yeah. Oh, it's so amazing. Power. When did the power station built? I did not ask for the information to the villager here, so I cannot answer you for that right now. Maybe I will need to research for that for further investigation. I'm perfect. I'm perfect. I like it. And nagawa. Wow! Hindi, wow lang. Aglag to tayo. 1, 2, 3, go. Wow! Again. 1, 2, 3, go. Wow! Ngungon ako, me! Mangiyaw lang nila. Sino ba? Saglit na. Han, ikaw naman ang tinututukan ko. Doon tayo may nakikita kong tao sa bundok. Yeah, Bes. that's it. Oh my God. But when you go there, they're so fantastic. Walastik kung pumitik. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Diyos ko, layo pa naman eh. Kaya nga sa ko sa inyo. Doon tayo po, akala ko ba 25 minutes yung lalakarin? Kiri yun doon, yung kiri. Ay, Kiri yun. sana binibidyo din tayo ni Faye, no? Eh, kayo kasi eh. Swerte-swerte niya eh. Akin na yung cellphones niya. Huwag na, Ay, be. send ko na pala yung sa clips na best. Oh, okay lang Or yun. this is will be the clip. Anong clip? I was in a video, some piece of video. Does it already complete? Right? Ginagawa mo. Oh my God. Oh my. Akala ko ba walang tatawa? It's very tiring if we keep on smiling and everything while hiking, you know. Ba't ganito ang bahay mo? Nakakapagod. Oo nga. Hinihingal na ako. Ako magiging samurai. Napagod ka na din. Besh, so chill lang yung ating Hi. Now first and then we already almost half of the way. Not so much half. It's like only maybe 3/4. You pull me. OMG.
Tsaka yung kain na yun. Yan? Ah, okay. Hello! We are half of our way to Bundok ni Faye. Hindi ko kasi alam yung pangalan, so Bundok ni Faye na lang. Wow! Ganda naman ng bricks dito sa bundok. Diba? Ginagawa mo! Yeah. So yun po, doon kami paakyat po to sa pahirapan. Lumalaki na yung butas ng ilong ko. Pagbilang ko ng 3! Dalawa! Charot! Dalawa! Oh no! Iba na yun guys. Puso na. Ang bato. Ang bato. Merry Christmas! So where is your Britain? Oh The yeah, accent. I forgot because you know my Britain accent is accenting only if I am have high level of energy. But now you know I'm so tired, so you know Chinese muna tayo dun. Paskaw naman. So can you speak in Chinese? Not that much. Oleng, 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 Wow, wow, so lovely naman. Saglit lang papakita ko yung nakikita namin Cute ng mga aso.
Sabi ni Miss Faye, Yeah. we are half of our way going back down, going back to the place where I'll begin. Where we... ano? Parang lyrics na ng kanta yun ah. Kanta po yun guys, kanta po yun. Huwag niyo pong pansinin. Ay, nako. Ay, hindi sa amin pala. Yung show on Main Street. So, where are we now? You are here. Sana you are here. I should bring you here, but lately it was not so nice to go there. So I decided to bring you on this. Where? This. And The pavilion. This is the pavilion. pavilion. This is the pavilion. And then, we walk here. And then this one, Lingkok Chan. There. Still very far from the other island already. oh, So we are here. 6. So we are going to number 2. Right? yeah, this is where the place we go. You remember the Shapo old? Kaya? Yeah. Ayan. Okay. Oh, it's the whole family. Oh my G, pababa na naman. Parang mas mahirap naman ang pababa. Kinukontrol mo yung paa mo. Yeah. We just turn around. Ginagawa mo. It's a honeybee. Meng. Pag hindi ka nag-aral, meng ka. Ay, akala ko yung tinatawag mo yung puso. Mimi is quiet. Ah, Mimi, yeah. Pag-vlog ka girl, kasi nakakatawa yung mga ginagawa mo dati. I-upload mo yung ginagawa mo sa alaga mo. Pucha, hindi pala naka-open. Pucha, hindi pala naka-open. Ay, Ay, puti. As in? sige, prank mo yung sarili mo. Bakulera. Ito yung original nga, naka-timelapse yun. Uy, hindi gini. Wala sa manawa. Ay, nilagyanan tayo manon. Ang mga sardong dito, yun ang Kapag nagnanog na ba ka, bes? Ano di ka nga? Hindi ka matugma. Hindi ko makuha. Hindi ka nga. Yan, balance. Kalabanin mo lang. Hindi na ka nga. Tika. Balance ako. Kadalan eh. Ang padali. Stop! Diyan lang. That's the end of our video for today. Wow! Thank you, Miss Faye, for the tour. For the tour. Yeah, here at Lamma Island, aka La Trinidad Benguet. And also to Miss Angie. Angeliana. Ayan, isa din po siyang nag-vlog. Please subscribe to her channel, Jasmine Angie. Masakit ng ulo ko. Masakit ng kanyang ulo kasi siya po ay gutom na, hindi pa kami kumakain. It's 5:36. Yeah, 5:36 p.m. PM na po. So, ayan, maghihintay kami ng ferry at 6 p.m. daw po darating. So, yeah, thank you so much and I hope you enjoy our day or our video. Ayan, thank you. Bye-bye. Have a great day. Night.
Tapos na po ang aming pamamasyal. Thank you, Faye. Thank you, Angie. And nice meeting you again, Monica. Gutom ka lang, Besh. Bye-bye! Thank you so much! Ingat sila pala. Ba't pa kayo sumasama? Para naman hindi kayo loser. Ah, Alone pala, alone. Pero ingat. Bye. Ang cute ng view. parehas tayong naka-furry. Gamitin mo yung furry mo. ang lamig sa Switzerland. Yes! We're here on our favorite spot. Dito kami talaga sa gitna kasi ayaw namin sa may gilid-gilid kasi masyado siyang wavy. And high tide na kasi ngayon, so medyo maalon na and malamig. Yeah. Freezing cold. Thank you so much, guys. Thank you once again. Animal attire kami. Oh, so cool. Bye-bye.